framework for the protection of human rights of every human being. As a result, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and other treaty bodies alongside the establishment of human rights institution emerged as a powerful instrument of protecting the rights of people across the world. The domestic and national impact of human rights movement in almost every country was notably remarkable as well. Dear participants and honored guests, as we all know, human rights situation is developing in each country of the world in their own way. There is no any fixed model or formula to implement in all countries. Some Western countries want to dictate the other countries according to their interests and according to their model. But it is only an interference in the internal affairs of other countries. We know there are many serious human rights problems in many countries, in the West as well as in the East. We know every country has a right to choose their own political system and their own path of development. At the same time, it is their duty to provide all necessary human rights to their people, to their ethnic groups, religious groups, all social groups, etc. Coexistence, tolerance, cooperation, and transformation are only the way of developing a prosperous society and collective transformation. All of us should know this universal process of human development in this country. Mr. Chairperson, as far as your great country, Bangladesh, is concerned, I am not elaborately informed about the human rights situation and framework in Bangladesh. I know very little about it. But I can definitely assume that human rights protection situation is remarkably enhanced with Bangladesh's remarkable performance in economic development. We are happy to know that in Bangladesh in recent years, your economy is developing very fast. Your overall economy has been developing very fast. Since many years, people's living standard is also developing. In Bangladesh, there is political stability under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Political stability is a great infrastructure for any country's overall development. I think so. Bangladesh herself is a country of diversity. Although we predominantly see Muslim majority country, but there are other social groups, Hindus, Buddhists, Christians, and other communities. All of them are living in coexistence and cooperation. This cooperation should have to be deepened, widened, and developed. As in every country, there might be one or other human rights problem. In the same way, in Bangladesh also might have one or other kinds of human rights problems. But we have to develop our own way to solve those problems and develop a very prosperous society. Likewise, Bangladesh is developing human rights protection of our own model. There is nobody, no institution, no government, or no person that could direct us or dictate us. We have to solve our problems on our own. In my country, Nepal also, now I have to say something about human rights development in our country. In my country, Nepal itself, having been closely engaged in political transition for almost 2 decades, I have had an opportunity to internalize
The improving situation of human rights, Nepal, in 1990 entered into a multi-party democracy, ending the authoritarian monarchy and establishing a constitutional monarchy. However, Nepal had to face an armed Maoist insurgency from 1996, as you know. In a decade, many people lost their lives. Society was gripped by violence and anarchy. The human rights situation plunged into crisis. During an authoritarian monarchy, the civil and political rights of the people were restricted to a large extent. The country was ruled absolutely and the bureaucracy was totally corrupt at that time. Political parties had consequently the parties, civil society and people demanding for the protection of those rights lead the people's mass movement, which culminated in restoring democracy in 1990. Immediately after this development, Nepal ratified International Covenant on Civil Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on Elimination of all forms of discrimination, and all other conventions of human rights without any reservation. Nepal's constitution subsequently endorsed rights guaranteed by these conventions as fundamental rights. In Nepal, even the economic, social and cultural rights are made enforceable under the constitution. Most importantly, the judiciary has played a significant role in ensuring those rights in practice. Nepal's brutal conflict ended in 2006, as you know, by consultation and negotiations among political actors. The outcome of the homemade peace-building process was the interim constitution of 2007, which provided for the election of the Constituent Assembly to frame the new constitution. After many obstacles and hurdles faced, Nepal succeeded to adopt and promulgate new constitution in 2015, ensuring that Nepal will practice a socialist-oriented socio-economic system in Nepal. This constitution is unique in South Asia for many reasons, as I am highlighting below. Dear friends, one of the major reasons for the emergence of bloody conflict was contributed by the structural adjustment policies brought about by international organizations in 1990s in Nepal. Side by side came was the wave of neoliberalism, which destroyed the prospects for boosting the production-based economy and industrial sector. In this way, Nepal turned into a consumerism-based monopoly capitalist state like many other poor countries which suffered the same fate. In this way, we suffered a lot in the economic sector, which had direct impact on human rights of the people. The implementation of economic, social, and cultural rights in Nepal has been undeniably weaker than the other rights, despite of being guaranteed and protected as fundamental rights of the Constitution of Nepal. The division between civil and political rights and economic and social rights as negative and positive rights caused a serious fallacy in ensuring equal protection of all forms of human rights. The Western narrative of supremacy of civil and political rights caused tremendous harm in developing countries' strategies of focusing on poor's right to life and dignity. The division was undeniably resulted in weak implementation, economic and social rights leaving a loophole. Nepal's constitution guarantees civil, political, economic, social and cultural rights as fundamental rights. However, we still have been lagging to provide adequate social justice to the poor section of the people. Yet, right to live with dignity, right of Dalit, child
child, women, senior citizens, right of consumers, right to social justice, etc. are some notable fundamental rights guaranteed by our Constitution. The Constitution has also guaranteed the representation of women in the Parliament by ensuring one-third of the total number of seats. Just for example, we have 275 seats in our Parliament. One-third must be women. That is guaranteed by our Constitution. Nepal has been categorized under the least developed country status since 1951. Now we are trying to graduate. We have given 5 years time, and within 5 years time, in 2026, we have to be graduated. We are trying our best to do it. Dear participants and guests, despite all these problems, however, we have succeeded in creating a positive direction for the development in all sectors. Infrastructure are improved. We have addressed the lack of energy. We have begun to export clean energy to India. In future, we are seeing prospect of great energy deal between Nepal and Bangladesh. We have enough water resources. We could extract a lot of hydropower energy in Nepal, and we are ready to export our energy to the country. Natural resources, we have enough natural resources repository constituting 3.8 of the global natural resources in Nepal. The exploits of natural resources in the future may ensure Nepal's economic growth revenues. Nepal has endless possibilities. Today, in Nepal, various experts, professors, students, farmers, doctors, and have started to come together in the same platform to discuss ideas, policies for development of the nation, overall development. We have reached the conclusion that the realization of human rights is directly related to the economic development, and this economic development is realized only by building production-based industries inside the country, by collectivization of investment, profit in building these industries, and by becoming self-reliant. We have many things to learn from your great country, Bangladesh, which is created by the great leader, Mujibur Rahman. He is the leader of Bangladesh, not only Bangladesh, he inspired us also. When I was a student at that time, he was fighting for Amar Sonar Bangladesh. We have similar concerns and commitment regarding protection of human rights and inclusive democracy. However, we have not yet been able to enhance our effective and meaningful communication share experiences. I hope my participation in the conference will enhance the prospect of sharing experiences in the economic development as well as protection of human rights. People of Nepal want to build a stronger relation between Nepal and Bangladesh in all spheres of our life. I hope in the days to come, Bangladeshi people will get more and more prosperity in the economic development, political development, in cultural development, in all overall development. And now you are facing next year your election. The election, I hope, the whole Nepalese people hope, will be held in a very peaceful manner, in a very constructive manner, in a very impartial manner, without any kinds of rigging. So the democracy in Bangladesh will flourish in the days to come. What you have already got, stability, that has to be consolidated. In the future, I hope stability will be more and more consolidated, which is the great infrastructure
for all-round development of any country, including Bangladesh. In Nepal also we are trying to establish stability, but we have not been able to do right now. But we are trying to do it. In the future, we hope Nepal will establish stability and develop our economy in all round way. So that the two countries, two people will come together and our relations in all aspects will develop vigorously. With this word, I would like to conclude my speech. Thank you very much. Thank you very much. ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যকার যে প্রার্থনা এবং ওনার ইচ্ছে উইশগুলো আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ। এবার আমাদের মাঝে আসবেন আমাদের অভিভাবক, যার নেতৃত্বে আমরা মানব সেবা করে থাকি। মানে আমরা আশরাফুল মাখলুকাত, আমাদের স্রষ্টা আমাদের ইবাদতকে দুভাগে ভাগ করেছেন, একটা হাক্কুল্লাহ ইবাদত এবং একটা হাক্কুল ইবাদত, মানব সেবা এবং আরেকটা হচ্ছে স্রষ্টার ইবাদত আর কি। আমরা মানব সেবার মাধ্যমে আমাদের আরেক ইবাদত পূরণ করে থাকি। এবং আমাদের মাঝে এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের অভিভাবক প্রফেসর মোহাম্মদ আবেদ আলী, মহাসচিব সার্ক মানবাধিকার সংগঠন। ধন্যবাদ সবাইকে। প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করছি, আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটি সময় মতো আমরা শুরু করতে পারিনি। সুপ্রিয় উপস্থিতি, সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনারা জানেন নেপাল সহ নেপাল, ভুটান, জার্মান এবং ভারত থেকে আমাদের অতিথিরা এসেছেন। আরো বেশ কয়েকটি দেশ থেকে আমাদের বিদেশি পর্যবেক্ষণ আসার কথা ছিল, ওরা আসতে পারেননি বিভিন্ন কারণে। আমরা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিলাম সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন এবং ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন 300টি আসনে আমাদের কর্মীরা লোকালি পর্যবেক্ষণ করবে এবং 24টি দেশ থেকে বিদেশি পর্যবেক্ষকদেরকে আমন্ত্রণ জানাবে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা কাজ শুরু করেছি। গতকাল সন্ধ্যায় আমরা ইলেকশন কমিশনের সাথে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন, অন্যান্য কমিশনার মহোদয়গণ ছিলেন। আমরা চাই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে, আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন হবে, আমাদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এমন একটি নির্বাচন কমিশন উপহার দিবে। আমরা গতকালও কথা বলেছিলাম, নির্বাচন কমিশন আর সরকার দুই জিনিস। নির্বাচন আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশন, সরকার নির্বাচন কমিশনকে সাপোর্ট দিবেন। ওনারা একটা কথা বলেছেন, এই বৈশ্বিক মহামারীর সময়ের মধ্যে যতটুকু সম্ভব অর্থনৈতিক বিষয়টা লক্ষ্য রাখার জন্য। সেই জন্যই হয়তো ইভিএম এর মতো একটি যে ব্যাপক অর্থনৈতিক যে বিষয়টি আছে সেখান থেকে সরকার এবং ইলেকশন কমিশন সরে এসেছে। হয়তো 50টি আসনে ইলেকশন কমিশন নির্বাচন দেবে ইভিএম এর মাধ্যমে, সেটি ইলেকশন কমিশন ধারণা করছে। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনটা সকল দলের অংশগ্রহণ আমরা চাই। সেই ধারাবাহিকতায় আগামী দিন আমাদের পর্যবেক্ষকরা যারা আসছেন, নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং জার্মানের প্রতিনিধি এবং ভারত, ভুটানের প্রতিনিধি যারা আছেন, আগামী দিন কয়েকটি ইসলামী দল এবং জাসদ এবং জাতীয় পার্টির সাথে, জিএম কাদেরের সাথে বসবেন। দুঃখজনক হলো সত্য, আমরা বিএনপিকে অফিসিয়ালি চিঠি দিয়েছিলাম, ওনারা আমাদের সাথে ফোনেও কথা বলেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওনারা আমাদেরকে রেসপন্স করেননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। আমরা নিরপেক্ষ জায়গা থেকে
অতীতেও পর্যবেক্ষণ করেছি, আগামীতেও কাজ করব। এটা আমরা মানবাধিকার কর্মী হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনারা যারা মানবাধিকার কর্মী আছেন, দলের ঊর্ধ্বে গিয়ে আপনারা কাজ করবেন, এটি আমাদের আজকের প্রত্যাশা। আমরা আগামী নির্বাচনে কোনো দলের পক্ষ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করব না। আমরা যা দেখব, যা ঘটবে তা জাতির সামনে সাংবাদিকদের মাধ্যমে, আমাদের কর্মীদের মাধ্যমে উপস্থাপন করব। অতএব সকল রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, আপনারা আসুন, দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি, শান্তি শৃঙ্খলার জন্য একটি সুন্দর নির্বাচন কিভাবে আয়োজন করা যায় সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করুন। এই প্রত্যাশা রেখে আজকে যারা এসেছেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিশেষ করে সাংবাদিক বন্ধুগণ অনেকক্ষণ কষ্ট করে বসেছিলেন, এটা অত্যন্ত আমাদের জন্য লজ্জাজনক। আমরা সর্বশেষ ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আপনাদের জন্য দুপুরের আপ্যায়নের ব্যবস্থা আছে, এখানে বসে খাবার ব্যবস্থা রয়েছে, এটি আপনারা গ্রহণ করবেন। এই পর্যায়ে নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমাদের আজকের বিচারপতি মহোদয়কে একটি উপহার প্রদান করবেন, ওটা ঠিক আছে। উনি এই পর্যায়ে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, ওনার সমাপনী বক্তব্য না, কিন্তু প্রথম অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উনি রাখবেন। আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশনে আপনাদের সাথে আমাদের অনেক কথাবার্তা আছে, আলোচনা আছে, আমাদের সংগঠনের অনেক বিষয় আছে। আমরা দ্বিতীয় অধিবেশনে আমাদের অতিথিরা সবাই থাকবেন, সকল অতিথি থাকবেন, আপনারা কেউ যাবেন না। আমাদের দুপুরে লাঞ্চের পরে সকল অতিথিবৃন্দের সাথে আপনারা ছবিও তুলতে পারবেন। আপনাদের জন্য সম্মাননার প্রশাসনের ব্যবস্থা আছে, এটা থাকবে, আপনারা কেউ আশাহত হবেন না। এই পর্যায়ে আমাদের সভাপতি মহোদয় কথা বলবেন সংক্ষিপ্ত আকারে সমসাময়িক বিষয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মধ্যকারে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলা, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন অনেক কষ্ট করে। এজন্য আমি এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন আজকে শুক্রবার, তাই আমার বক্তব্যকে আমি দীর্ঘায়িত করব না, শুধু আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং দু একটা কথা বলার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা জানেন আমাদের আগামী নির্বাচন হতে যাচ্ছে এবং এই নির্বাচনে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনারা বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন অঞ্চলে যারা আছেন, তারা সেই নির্বাচনকে মনিটরিং করবেন যাতে সুন্দরভাবে নির্বাচন হয়, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আপনারা জানেন যে এখানে কিছু দল একটা ধোঁয়া তুলেছে যে কেয়ারটেকারের মাধ্যমে নির্বাচন করতে হবে। আমরা জানি যে অতীতে যে সমস্ত কেয়ারটেকারের মাধ্যমে নির্বাচন হয়েছে সেটা একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, কিন্তু সেই পরিস্থিতি বর্তমানে আর নাই। এখানে নির্বাচন কমিশন সরকার গঠন করেছে, সার্চ কমিটির মাধ্যমে একটা সুন্দর নির্বাচন কমিশন হয়েছে। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান রাখবো এই নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার জন্য, যাতে করে এই নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশে একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে পারে। এইটাই আমাদের নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রত্যাশা থাকবে। আর আপনারা যারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন
আপনাদের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে যে আপনারা সুন্দরভাবে এই নির্বাচন মনিটরিং করবেন, যাতে একটা সুন্দর নির্বাচন কমিশন উপহার দিতে পারে। আমার বক্তব্যকে আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না। পরিশেষে এই যে সার মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, এটা সারা বাংলাদেশে মানবতার সেবায় নিয়োজিত এবং বিভিন্নভাবে মানবতার সেবা করে যাচ্ছে। আপনারা সেই সেবাকে আরো জোরদার করবেন, এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে প্রত্যাশা। এবং আগামী নির্বাচন যাতে সুন্দরভাবে মনিটরিং করতে পারেন, সেটা আমাদের কাছে একটা প্রত্যাশা। আমার বক্তব্যকে আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আজকে আপনারা জানেন নেপাল, ভুটান, জার্মানি থেকে প্রতিনিধি এসেছেন। বিশেষ করে নেপালের সাবেক প্রাইম মিনিস্টার এখানে এসেছেন, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং জার্মানি থেকে যে প্রতিনিধি এসেছেন ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই। ভুটান থেকে যে প্রতিনিধি এসেছেন ওনাদেরও ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত থেকেও আমাদের প্রতিনিধি এসেছেন, ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।